வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட திரு வித்யாசங்கர் குரு அவர்கள். இஸ் அ ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஒன்லி சக்சஸ் லீடர்ஷிப் அகாடமி, மாஸ்டர் ட்ரெய்னர், பெஸ்ட் செல்லிங் ஆத்தர், சர்டிஃபைட் NLP பிராக்டிஷனர், பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் சென்னை. வரவேற்போம். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? குட் குட், டூயிங் வெரி குட். ஹவ் ஆர் யூ? எப்படி? நல்லா இருக்கேன். எனக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து கடைசியாக நான் உங்களுடைய செஷன் அட்டன் பண்ணதும் அதை பற்றி வந்துட்டு ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறதும் வந்துட்டு உண்மையிலே வந்து அங்கே அட்டன் பண்ண போது அங்கே இருந்த எனர்ஜி இதெல்லாம் ஞாபகம். அண்ட் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல், நீங்கள் அப்புறமா அங்கே கொடுக்குற ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாமும் வந்து நிறைய விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு செக்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு 60 நிமிஷம் நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். முதல்ல 3 செக்ஷனாக இருக்கும் கோச். முதல் செக்ஷன் வந்து நீங்க யாரு, எங்க பிறந்தீங்க, எங்க படிச்சீங்க, ஹவு டிட் யூ கம் இன் டு திஸ் ஃபீல்டு, எதுல இருந்தீங்க. எனக்கு தெரியும் அது, ஆனா வியூவர்ஸ் தெரியணுன்றதுனால எப்படி வந்து உங்க துறையில இருந்து இந்த துறைக்கு மாறினீங்க, அண்ட் இதுல முக்கியமா வந்து இதுல ஏற்பட்ட சேலஞ்சஸ், அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க, அதுல கத்துக்கிட்ட பாடங்க. திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட். செகண்ட் வுட் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் எப்படி வந்து நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக கொண்டு போகணும், எப்படி வந்து நம்மளோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது ஒரு பேரண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு டீச்சராக இருக்கட்டும், ஒரு இண்டிவிஜுவல் எப்படி கொண்டு போகணும் அவங்க லைஃப்பை நல்ல முறையிலன்றதை பற்றி பார்ப்போம். அதன் பிறகு 3வது வந்து சர்ப்ரைஸ் செக்மெண்ட். அங்கே போகும்போது நான் சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு. இப்போ வந்து உங்களை பற்றி சொல்லுங்க, நீங்கள் யார் அப்படின்றத நேர்ந்து. ஓகே, யாருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால், மேபி இஃப் ஐ நீட் டு டிஃபைன் மை செல்ஃப், today I will call myself as a trainer, but at some point of time, because of whatever, as we keep training people, there are a lot of human behaviors or habits we see which are very very similar, because நம்ம ஓவராலா என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் குளோப்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. But certain human natures, very, very common, very similar. So human emotions are very same. So at some point of time where I started seeing it as a pattern, because I come from the world of neuro-linguistic programming or NLP, right? So adula vandu pattern onu solluvom. So human behaviors are very basically very same. So at some point of time I figured out, after seeing so many lives, why don't I actually put together all my real life experiences? So multiple books have come out of that. So I became an author too, right? So that is something what I am today. But if you have to go back, yes, like anybody else, it's not that say it was something very very planned. Okay, I have to be here. It was not like that. Right, when I was starting my schooling or even at college, it's not that I wanted to be in this field, because it was completely different, right? So I started from a OK school, right? And still I remember one of the experience which I can never forget is when I started my undergraduation, right? When I went into my class, one of the biggest challenge what I face is மற்றவங்களோட ஒரு கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது, or in normal terms you call it as an introvert, right? I was finding it too difficult to even talk to my own friends. So that was always those kind of experiences in life are there to teach us something very important, teach us something very interesting. So it was a tough moments when I was finding it very difficult to connect with my own friends. So many times my friends used to ask me, why are you like this? Then always I used to say, oh, because of my school is what I used to think. Yeah. So or there are certain times even my teachers used to ask me, கேட்பாங்க, என்ன ஏன் எத்தனை நாள் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொன்னா, always I used to look back and say, oh, because of my school is what I used to think, right? And there are always moments which teaches you, it is more to do with you, it's nothing to do with anything else, right? That's what
real life is. I still remember this experience. I did my engineering, right? And then engineering, we used to have this practice of delivering seminars, which I have never heard of. Delivering seminars means students வந்து classroomல, stageல, they need to deliver sessions, right? I mean, that was something completely new for me. I've never heard of something like that. So when the first time they told me, I was a little shocked, right? Or I was a little surprised to know இது மாதிரி கூட ஒரு practice இருக்கா? Is this something what has to be done, should be done? அப்படின்னு சொல்லி I was wondering, right? How and which I can do அப்படின்னு சொல்லி I was thinking. And when I was going through that, say I was never comfortable, right? So I was going back to my seniors to ask, is that something going to happen? Is it true? And then they said, yeah, that's the way it is. And interestingly, later, what happened was I came across it is going to be in the alphabetical order, right? So that became a very interesting fact, because in my class we had close to about 93 students, okay, in one single class. Alphabetical order, so now my name starts with V, Vidyashankar. So I do all the calculations, then I felt it's not going to happen now. So I got a little excited. So I went and asked my seniors. They said, yeah, it will start go like that. And what will happen is, typically when it comes to S or R, stop. And then I was asking what will happen to the rest. Then the rest of them will be given as per their internal assessment or something. So I was all excited, and exactly that is what has happened. I have to go to my stage, right? And when that was something which has happened, I was past my second year comfortably, right? And moving on, where I faced the challenges when I went on to my third year of engineering, right? So I had a teacher who was responsible for my seminar classes. Our yeah, seminar classes are going to happen, but this time it is going to be in the reverse alphabetical order, right? So when he was telling that, it's not literally gone. So what has happened was, I need to be on the stage definitely, right? I need to be on the stage definitely. There's a slight technical glitch. He'll be joining with us soon. Yeah. Yes. So I must have to be on the stage definitely. So it was it was a moment which just actually changed a lot of things for me, right? So where I said nothing doing, I can't. It's just not possible. I can't do it. Right? This is something what I thought, right? And I went and told my friends, no, I'm not going to attend this, right? This is something what I thought. And end of it, that day came, right? And I have to be on the stage. And what do you think happened was, definitely it was a disaster, right? So I went on to the stage, and I can't do much. But that moment was very defining moment, right? I still remember the teacher who was conducting it was Dr. Ramamurthy, right? Who later called me and asked what happened, right? Then I was telling him the whole story, right? He told me that, and I'm telling him I can't do these things. Understand? I'm not like anybody else. Then he asked me what way you're different, right? Then he was the one who actually first gave me the start. Not exactly everybody's capability is actually the same. I was shocked, because till that time I was thinking
because large number of students will come from city schools, right? I was thinking they're like they are much exposed, they have a lot of command on the language, so they're far ahead. So he was the first one. He actually told me, not exactly all, when it comes to capability, it's all the same, it's how you leverage it, right? நம்ம எப்படி அதை எடுத்து யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத makes all the difference. So it was literally shaken me. That moment has literally altered a lot of things for me. So that from that moment I've taken it up as a challenge, right? What I can't do, I must have to do, right? So from that onward, maybe last 1 year of my undergraduation, wherever there was an opportunity to actually be on stage, I was the one who will actually go forward, which was a lot of change in where I started and where I've actually landed. And that's maybe that you can call it as a transformation or a point where which hits you hard, right? It's actually happened that time. But if you ask me whether I will get into training kind of thing, I've never thought of that time, because I was not exposed to any of the personal excellence stuff at that point of time. Only a regular college, because I'm talking about almost two and a half decades back, or even little earlier, right? Where there is less exposure towards personal excellence and all those விஷயங்கள் வந்து அப்போ ரொம்ப பாப்புலர் கிடையாது. நம்மளே படிச்சு நம்மளே கத்துட்டு அது மாதிரி வந்து you can learn these things. True. இப்போ சொல்லுங்க. And later பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, maybe I did my MBA, right? And I was working for some software company. Maybe I was working in Singapore. That was my last job. And then somewhere I felt, okay, this is not something what I wanted to do, right? And say I want to actually make people understand that capabilities are far higher than whatever or a push. Definitely there is a huge support which family has to take. So they have taken a lot of whatever change is supposed to be taken. And maybe I've started a training company instead of as an individual trainer. So that's how the whole thing, or just to put several years in a short span. Okay, right? This is what it is. ஓகே. இப்போ இந்த கடந்து வந்த பாதைகள்ல இருந்த தடங்கல்கள்ல வந்து நீங்க சொன்னீங்க there was one faculty who spotted, அதாவது ஏன்பா அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறமா மற்றவங்களுக்கும் நமக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது, அது எப்படி நம்ம உள்ள இருக்க உத்வேகத்தை வந்து அதுக்கு வடிவம் கொடுக்குறோன்றதை பொறுத்துதான் இருக்குன்றது சொன்னாரு. இது போல வேற சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்க, அதாவது உங்க தடைகளை தாண்டி அது உங்களுக்கு பாடமா அமைஞ்ச பகுதிகள் இருக்கா? அது any lessons learned from this hurdles or challenges which you faced? I'm sure இப்போ கேட்டுட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே there are certain things which they should have crossed, right? Because as we always say, life is unfair, right? Because I used to say this, or whenever we do a lot of children program also, I used to say this one, you need to always remember life is not fair, right? Because அதுவும் இந்த கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நிறைய வரும், இந்த டீச்சர் இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை, they are always partial, all those things. So life is unfairன்ற ஒரு தாட் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்கும்னு சொன்னா, it helps you to handle challenges much easily. நம்ம வந்து எப்போதுமே ஃபேர்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு போறோம்னா, we will only have a lot of regrets, or we always find it very difficult to come in terms with what happens in life, right? So the current situation what all of us are going through is a classic example. We have not done much, or we are not responsible for it, but still you need to compromise so many things in life. நம்ம வந்து unbelievable amount of compromise we are doing it right now. And at this point of time, if you keep thinking, oh, life must have to be fair, all those things, it's not going to work out, right? There are certain times life is going to be unfair, and unfairness ங்கிறது வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க, be it a student or be it a working professional, business owners, எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Only thing is that intensity of unfairness will completely change depending on the
நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆக்ஷன் எடுத்தீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அன்ஃபேர்னஸ் சேஞ்ச் ஆகும். சரி, இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வெரி ரிஸ்கி ஆக்ஷன், ஐ மீன் சோஷியலா நம்ம சில விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ரிஸ்கின்னு சொல்றோம், ரைட்? Say typically I'll say like starting a business very socially a very risky thing, right? If any இப்போ அது அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை யாராவது ஒருத்தங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா you know how tough it is to handle many situations through it, right? It's not that. So similar to that, say the kind of relationships around you. So adula neenga challenges paathiruppeenga, like how Hari, the question what you are asking, the kind of challenges what I've crossed through, say one is, as I said, primarily is this: what I thought I can never do it, which is actually talking to people. It's not just talking to people, getting out to stage and talking to people, right? I can never even dream that I can possibly do it, right? And apart from it, again, I'm just highlighting few things, right? Again, starting a business, right? I will say it is never, it was never part of the family culture, right? It's not that somebody in family have started a business in the past and have done something. So it was completely a new step, right? Which I never even know what I'm getting into before this, right? And it was not small things I need to just leave it off and come out. When I was last working extremely, because it was with the government of Singapore, right? And it was a company owned by them, so it was something very comfortable with what I was in, right? So அந்த டைம்ல ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுன்றது வந்து it was a very tough call, right? It was a very tough call. Many a times you have to take that kind of call, or you have certain questions, நம்ம எடுத்த decision correcta. So those kind of, I'm not talking about only the tough situations what I have personally gone through. It is a lot of say alignment in certain times we may feel panad right illaya, right? So then you need to align yourself very well and then again move on. And I was into say software marketing. That was my last job, and from there I need to get into training, which is nowhere related. It's completely way off, right? So one of my biggest question is whether people are going to accept me as a trainer, right? I'm talking about almost 2 decades back, right? You may have whatever kind of belief about yourself, right? But you need to step in to create something, right? Completely your identity has to change. You need to first see yourself as a trainer, and நம்ம ட்ரெயினர்னு சொன்னோம்னா கட்டாயமா எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருக்கும்னு சொன்னா, ட்ரெயினர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பர்சீவ்ட் டு பி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு? That was one of the very common question. Or you should have a lot of gray hairs, right? So இதெல்லாம் some certain common expectations out of a trainer. So I'm talking about 2 decades back, saying none of those credentials I had. So that was one of the, I will say, very tough thing, right? Most of the sessions, people always used to ask, say, எவ்வளவு வருஷமா இதுல இருக்கீங்க, right? And எவ்வளவு பேரை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க? So initial days it was like not easy, right? I mean, and where were you before? What is it you are doing? So and that may also possibly create a self doubt for somebody, right? நம்மளால இது பண்ண முடியுமா? And other thing is, I come from the world of neuro-linguistic programming, right? Neuro-linguistic programming, பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, it is a science which believes in transformation at a very rapid pace. ஒரு சேஞ்ச வந்து நம்ம ரொம்ப ரேப்பிடா கொண்டு வரலாம்னு
பிலீவ் பண்ற ஒரு சயின்ஸ் which ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் தாட்டுக்கும் இதுக்கும் கம்ப்ளீட்லி தேர் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு சேஞ்ச் எடுத்துட்டு வரணும்னா ட்ரெடிஷ்னலா என்ன நினைப்போம், ஒரு வருஷம் ஆகணும், 2 வருஷம் ஆகணும். அண்ட் தட் இஃப் யூ டேக் கவுன்சிலிங் கைண்ட் ஆஃப் திங், ஒரு கவுன்சிலிங்னா ஒரு 3 months பண்ணணும், 6 months பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் தான். But if you check the kind of training methodology what I have taken up in hand was where you can do a transformation much rapidly, right? And the people are unwilling to believe it. எப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் ஒரு 30 years பண்றேன், 50 years பண்றேன், 40 years பண்றேன். How you say in a week's time, in 3 days time, 5 days time, you'll be able to change it, right? I mean, it's too hard to believe. Till that time, it was proven, right? Once people started seeing the results, once people started bringing the transformation in their life, bringing the change in their life, then it became easy. I don't have to justify, oh, it is possible, because there are a good number of them who has actually started experiencing it, started seeing it, right? So I will say we have almost pioneered the concept of say instant transformation in human life. And it's not only that, in our concept, when I'm talking about in 2004-5, children வந்து leadership skills are required அப்படின்ற ஒரு thought வந்தப்போ it was sounding too funny for people, right? I mean, it was hard for people to believe. Children, again, I mean, I teach everything to my child, or they're too young, right? They're too young. And then I went back to study how children learn all the right things in life. Olden days they spend, it's a bigger family, they learn a lot from their grandparents, they interact with others a lot of other things happen. But over a period of time, the transformation of a family has restricted children from learning certain things, learning values, learning right kind of beliefs, right? So aspiring for something meaningful, all those things are lost. So when I actually went out, we will create say program on leadership for children. It was something people felt, is it really required, right? I mean, many parents have asked me, okay, you tell there is a, me it is fine, but you tell there is a program for my, that is, I mean, for an 8-year-old, 9-year-old, you mean skills on leadership, life skills? It was unheard of, right? I'm talking about 2004-5. So then to educate people, say no, it is required. It is their life in the long run. A period of time, there are few children with which we started. I still remember the first session. What we did was about 31 or 32 children. That's all, right? In a program, and where they went out to create something meaningful. Parents were really very happy, right? True. Those kind of steps what we have crossed. And other biggest challenge was, I mean, so many trainings, so many people have actually crossed the program. Then time while somebody came and asked me, why don't you author a book, right? Then that is again a question, can I really do it? Book is, you create a book, you become an author, right? So I was not able to accept that thought. I can create a book. And my very first book was on sweep through your interviews, right? I mean, how to face an interview, right? It was a simple concept, but that was gained through training a lot of students. But many people struggle there, right? You are not able to position yourself well, though you know a lot of things, you are not able to express yourself well. So that was the very first book. And always this happens whenever there is an identity shift. Identity shift in சொன்னா நம்ம எப்படி நம்மளையே பார்க்கிறோம். Identity is that. Identity is nothing else but, இப்போ உங்களை வந்து ஒரு 5 words describe பண்ண சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, that is what identity means. You may say, I am a father, I am a mother, so that is one identity. Or some of you may say, I am a teacher, or I am a doctor, I am a lawyer, right? இதெல்லாம் உங்களோட identity. Or similar to that, இப்போ வந்துட்டு நீங்க நான் ஒரு
சே ஆத்தர் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஐடென்டிட்டி, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அது ஒரு ஐடென்டிட்டி. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி பார்க்கிறோம் அப்படின்றது வந்து இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் திங் இன் ஹியூமன். நம்மள ஸோ ஆத்தர் ஆயிடும். அப்புறம் வரதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுதா? சே something what is mean by shift in identity. First change in identity was a big step in life, right? First time as I completed a book, when it gone for a print, and it took a lot of time, right? I was not sure how it is going to come out, whether people அதை வந்து வாங்கி படிப்பாங்களா, இது வந்து ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனே பப்ளிஷர் வந்து அப்பப்போ சொல்லார், ஓ we are going for the second edition, third. Then I got that excitement. Okay, there are people reading it. I mean, government libraries were buying the one sweep through your interviews book. Then I got this one shift on. Okay, people accept me as a author, right? Or I move to the level of an author. So then, the moment that identity shift happens, then I've created like 7 or 8 books, right? I'm next books and all easy, right? Because you have the content flowing, because you work with human life. Just if, one of the books, one or two secrets of effective parenting, it's so simple, right? Whatever real life experience I had with so many parents across various countries, அது எல்லாம் interesting stories எல்லாம் gather பண்ணா it was actually crossing 100, right? So pick and choose. Whatever was the best, one not one became part of that book, right? Maybe if I sit in some interesting experience இருக்கணும், ஒரு life transforming experience இருக்கணும், either for the child or for the parent, அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் choose பண்ணி ஒன்னா போட்டுட்டா, so that becomes a book, right? So those kind of things is what I did. And One Untold Secret of Success in the book என்னன்னு சொன்னா, because good number of times people always used to ask me, நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ரைட்? அது ரொம்ப காமனா கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ தென் ஒன் அன்டோல்ட் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ்னு ஒரு புக், வேர் whomever I felt was successful, I started asking them, right, what made you successful? Then interestingly, I felt there was a pattern among all of them. Pattern na ஒரு commonality again. எல்லாருமே சிமிலரா ஏதோ ஒன்று பண்ணி தான் they have achieved whatever they want to achieve, right? So that can become a book. So that's how all these book ideas started coming out. I'm just sharing as my thought flows, right? இல்ல முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கோச், இப்போ நம்ம பல ஏரியால வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், நான் வந்து அதாவது ஓவர் நைட்ல எல்லாமே வரணும்னு எதிர்பார்க்கிற அந்த மனப்பான்மை இருக்கு. அதே சமயத்துல வந்து அதுக்காக என்ன செய்யணும்ன்ற வழி தெரியாதனாலையும் அந்த ஒரு கேள்வி வரும். அதுக்கு வந்து ஒரு மென்டர், ஒரு கோச் அப்படின்னு இருக்கிறது. இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல ஒரு பர்சனல் கோச் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிட்டு இருக்கு. அதை பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க. லைக் இப்ப இருக்க சூழ்நிலைக்கு பர்சனல் கோச்சிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா முன்ன இருந்த மாதிரி வந்து ட்ரைனிங்கோ இல்ல நேர்ல போய் அட்டன் பண்றதோ இல்ல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறது அவங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சாலும் அதை போய் அடையறதுக்கான வழிக்கு வந்து ஒருத்தர் மென்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கிற உண்மைதான். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துருச்சு. இப்போ இப்படிதான் இருக்க போகுது, இனிமே இப்படிதான் இருக்க போகுதுன்றதும் தெரியுது. அதை பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க. ஏன்னா அதோட முக்கியத்துவம் மக்களுக்கு உண்மையில தெரியணும். I believe in always ask this question, right? Because there are many times people ask me, right? Say you are coaching some top business guys, coaching. Say when I started coaching or a lot of parents, I was just a parent at that point of time, right? There are times people even used to ask me, "Are you a parent?" Right? Then I always used to tell them, say if you ask, Tendulkar is a world-class batsman, but he needs a coach, right? It's not necessary a coach has to be better than him when it comes to batting, but he needs a coach, right? So in the space, I mean, where
this mentoring or training in this space has transformed a lot over a period of time, right? Modella partners sonna it will be in a classroom, it will be in it is where there is a lot of people attending together, right? That is one model which still works wonderfully well, right? Where there is a lot of மத்தவங்க சேர்ந்து கத்துக்கிறது வந்து was very interesting aspect in my programs, right? ப்ரோக்ராமே நான் என்ன பார்த்தேன்னா, நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம்னா கூட இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் ஒரு மல்டிபிள், அவங்களோட இம்பாக்ட் அவங்க லைஃப்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறது. ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் பீப்புள். நம்ம முதல்ல முடிச்சவங்க வந்து கோச்சஸா வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து லேர்னிங் வில் பி வெரி ரைட். And there was a lot of transformation with respect to people started reading books. Books is very traditional. ரொம்ப வருஷமா நம்ம புக்ஸ் தான் டிபெண்ட் ஆகும். அதுல ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னு சொன்னா, not everybody are good in reading books. Not everybody, majority are not good in reading books. Right? I'm not telling you can't read books, but it is relatively boring task. I'm sure உங்களுக்கு ஓரளவு அக்ரி பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், ரைட்? அந்த புக் வந்து நம்ம வாங்கணும், we need to own that book. அது எக்ஸைட்மெண்ட், ரைட்? Or later it became an say online purchase, right? அத பாக்குறப்ப நமக்கு அந்த வாங்கணும்னு இருக்கும். வாங்கி once it is with you, the moment you own it, அதோட எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நிறைய குறைஞ்சிடும், ரைட்? மேபி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, உங்க புக் ஷெல்ஃப்லயே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு யூ ஹேவ் 100 புக்ஸ், அதுல எவ்வளவு புக்கை வந்து கவர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு பார்த்தா I can bet. I'm talking, I mean, I'm sure exceptions கட்டாயமா இருப்பீங்க. Some of you may be extremely good, but most of the times பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேஜ் கிராஸ் பண்றதே ஒரு it's a big task, right? And if you ask me, my book different than people who have purchased and adu be a champion book. I mean, to be honest, I myself used to feel really good about the way book has come out. There was tremendous effort by the publisher back then, right? For children, sorry. I mean, those kind of books where I always used to feel it should reach people for the kind of effort which publisher has put in, because the quality of print, it was a physical book. But at some point of time, there is no meaning in cribbing about it, right? That's a human tendency. It's nothing to do with my book, or it's nothing to do with either. So later in the space, I've transformed changed one of my books, not on Secrets of Effective, into audio lesson, complete audio lesson, right? And the book enna irukko work pattern, I just read it, recorded it, and given it to people. Pathinga sonna it created a huge difference. There are so many people who have actually heard it end to end, heard it, not read it, right? Correct. The hearing is நான் கார்ல போறப்பயோ இல்ல எங்கேயோ பிளக் பண்ணா ஒரு MP3 or some format, then I can hear. I saw a huge difference. Many people said, yeah, I know this chapter, I know this chapter. So that was the change, right? And இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, there is a big online thing which we are forced to. இது வந்து நடந்திருக்குமானா, மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் கட்டாயமா நடந்திருக்கும். மேபி ஒரு 2030 நடந்திருக்க வேண்டிய விஷயம், 2025 நடந்திருக்க வேண்டிய விஷயம். அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல தான் we were actually ready. இப்ப now it is completely forced on us. I mean, if you check our internet penetration or mobile phone penetration is about 25%. India maybe higher இருக்கும், but India எடுத்தோம்னா just that population is only enabled with something which is digitally enabled and where you have a connectivity to watch something, அவ்வளவுதான். So அந்த populationக்கு நம்ம வந்து if you need to give the content, so it has to be going to be online, right? Online there are many challenges. Large group வச்சு பண்ணோம்னா and there is it has, because we are not prepared. Learn
வந்து maybe the person who is visiting may be comfortable. Learners may not be that comfortable yet. உங்களுக்கு ரைட் ஃப்ரம் டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ்ல இருந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோம், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம், அதுல இருந்து தட் கம்ஃபர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஃப்ரம் த குரூப் ஆர் பியர்ஸ், நம்மள மாதிரியே நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பிகாஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் லைஃப் ஸ்கில்ஸ், ரைட்? இந்த இஷ்யூ நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கா, இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்றோமா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல எல்லாம் வந்து வெளியில வர்றது வந்து ஒரு குரூப் கிளாஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் ஆன்லைன்ல அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் we are losing that options, right? Even if you have like a large group, learning restrictions in the current model irukku, because we are not geared up for doing that. Technically we are not technology has not gone to the extent of supporting a learner. Maybe it supports the person who delivers the session. The learner side la irundhu pathina ஒரு question கேட்கணும், ஒரு one-on-one interact, that and all is gone, right? So adanal the concept of coaching is going to become much bigger, right? As we move on, coaching will pan out to be a serious requirement which is coming up, right? And a lot of facilities are there today online, so people can go ahead and explore it. But we don't have a choice. We need to transform ourselves. It is the next level of maybe you can say humans have to பரிணாம வளர்ச்சி நம்ம வந்து முடியாதுன்னு இருந்தோம்னா நம்ம we may get stuck, right? இப்ப இருக்கிற children, இப்ப நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் ஆன்லைன் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பண்றோம், ரைட்? அப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா are all no, I mean children are fighting, they are so learn, and children are also better than teachers, right? Because they are all அதுக்கு ஒரு term ஒன்னு இருக்கு, they are all digital natives, right? Digital natives அவங்க பிறந்தப்பே போனோட தான் பிறந்தாங்க. But that is not true for the teachers, right? Teachers are all very angry, and எந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணா ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபியர் இன்னும் இருக்கு, ஏதாவது மாத்தி பிரஸ் பண்ணுமோ, ரைட்? அண்ட் ஐ எம் சீயிங் kids teaching the teachers online, இல்ல இத ஆன் பண்ணுங்க, பண்ணுங்க. So that's happening today, because teachers are not sure which one to click. I mean, I know I can log in, I know I can see my teachers, so beyond that what? Only the kids have to teach the teachers. In fact ஒரு டீச்சர் சொல்லியிருந்தாங்க, இவங்க பிரேக் கொடுத்துட்டாங்க, திடீர்னு பார்த்தா யாருமே எல்லா கேமராவும் ஆஃப் ஆயிருக்கு, எல்லாரும் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சு ஃபோன் பண்ணா, இருங்க நாங்க பிரைவேட் ரூம்ல இருக்கோம் எல்லாரும் வரோம்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு தனி ரூம் ஓபன் பண்ணி எல்லாம் அங்க போய் பேசிட்டு இருக்காங்க. அவர் டீச்சர் வந்த பிறகு then they all came back. அதெல்லாம் நடக்குது. அதாவது பாசிட்டிவ் தான் நடக்குது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டர் நோட்ல நிறைய விஷயமும் நடக்குது. அடுத்தது இப்ப இந்த மாதிரி வரும்பொழுது அது வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி சொன்னோம், பேரண்ட்ஸ் பத்தி சொன்னோம், அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் பத்தியும் சொன்னோம். இப்ப ஜென்ரலா வந்து பெரிய விஷயங்க அடுத்த 5 வருஷத்துல நான் இது பண்ணணும், அடுத்து நான் 10 வருஷத்துல இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு கோல் செட் பண்ணி அந்த கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ரூட்ல போயிட்டு இருந்தவங்க இப்போ திடீர்னு வந்துட்டு எல்லாரும் ஈக்குவல், உலகம் ஃபுல்லா இது எங்க பக்கம் திரும்பினாலும் இது எப்ப என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும்போது அவங்களுடைய மனநிலை வந்து எப்படி இருக்கு, அண்ட் வரும்போது வரட்டோட உட்காந்துருந்தவங்களும் இல்ல நான் இந்த 3 மாசத்துல இது பண்ணணும் 6 மாசத்துல இது பண்ணணும் உட்காந்துருந்தவங்களுக்கும் அந்த ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்க்குலாம் வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமிசம் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தவங்களுக்கு இப்ப எப்படி இருக்குதோ அதை எப்படி அவங்க கையாளணும்? ஏன்னா அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கஷ்டமானது இல்லையா? அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு கண்டினியூல் குரோத்தை பார்த்து இருந்தவங்க, ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க, அப்புறம் அங்க அந்த பிளாட்டூ, அப்புறம் திரும்ப வளருவாங்க, திரும்ப ஒரு பிளாட்டூ, அவங்க வளர்ச்சியை பார்த்தே இருந்தவங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலை வந்து கொஞ்சம் அவங்கள வந்து இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல அவங்க எப்படி இருக்கணும், அதாவது இந்த சூழ்நிலையில அவங்க எப்படி அவங்க தன்னை மாத்திக்கணும், அவங்க எனர்ஜியை எதுல எல்லாம் டைவெர்ட் பண்ணிக்கணும்னு கேட்கறேன். இது இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம போக எப்படி ஒரு ஃபீல் வருதுன்னா, நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒரு இம்பாக்டுக்கோ இல்ல ஒரு உங்களோட வளர்ச்சிக்கோ
உங்களோட கேப்பபிலிட்டி வந்து சம்மந்தம் இல்லையோன்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த சென்ஸ் ஒரு பிசினஸே ரன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிசினஸ் ஓனர் மேபி வில்லிங் டு ஒர்க் வெரி ஹார்ட். ஏன்னா அண்ட் தே நோ தட் அந்த பிசினஸ் வந்து ரொம்ப வருஷமா வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா ரன் பண்ணவரா கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறவங்க ஒரு பிசினஸ் ஓனர் கூட தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ மச் நவ், ரைட்? ஸோ இட் அஃபெக்ட்ஸ் தெம் எமோஷனலி அ லாட். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி, ரைட்? வேர் I've read somewhere, it is about ஒரு concentration camp. அதுல என்ன concentration camp is where you have been held for ஒரு years together, right? And எப்போ உங்களை ரிலீஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது, ஆர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே you may not survive through that also. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல what happened was, who survived அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டிபிக்கலி ஒரு 8 years assume people are long. யாரு சர்வைவ் ஆனாங்கன்னு சொன்னா people were less optimistic. இப்போ நான் சொல்றது கரெக்டானு யோசிச்சீங்கன்னா கரெக்ட். people are less optimistic or the one who survived. யாரு வந்து பாசிட்டிவா இல்லையோ அவங்க சர்வைவ் ஆனாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு எதனாலன்னு சொன்னா அந்த பாசிட்டிவா இருக்கிறவங்க எப்போதுமே என்னன்னா ஓகே நாளைக்கு வந்து ஐ வில் சேஞ்ச் எவ்ரிதிங், வாட் எவர் இட் இஸ், எவ்ரிதிங் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அது நாளைக்கு இல்ல, சரி ஓகே நாளைக்கு இல்லையா, நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஐ வில் சேஞ்ச் எவ்ரிதிங், நெக்ஸ்ட் மந்த்ல எவ்ரிதிங் ஐ வில் பி இன் a different say platform, right? I will change my life completely அப்படின்றவங்களுக்கு so they find it really hard to go through this. ஏன்னா அது வந்து இது டிபிக்கலா என்னன்னா நான் நெக்ஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் வரப்ப ரிலீஸ் ஆயிடுவேன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் நான் வெளில அப்படி so they were finding it more and more difficult to handle it. So people who are seeing life in a shorter span, இந்த ஒரு ஸ்பேன் எப்படி வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கலாம்ன்றவங்க வந்து they were able to handle the situation very well. Okay. Who are relatively less positive. அப்படி இது பண்ணப்ப it little changed my perspective about positiveness, right? How being positive about life. So in the situation there, and I'm not telling you need not be positive. Optimism is very very important, but seeing things in a shorter span of time. ஏன்னா ஒரு great business owner-ம் okay, or you think of a great sportsman, what they'll be doing today? I'm really wondering, say, because if Olympics is cancelled, right? You should have seen it on TV. Maybe that guy should have been in every TV channel because he's the 100 meters winner, right? And we don't know who is that. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் who is supposed to run for the 100 meters run, what they'll be thinking today? I'm no different from anybody, right? I'm sitting at home and what is life? அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த டைம்ல they need to actually go through this situation and they need to actually survive through this and they need to come out of it, right? So adula smaller chunk of time will really help them better. This is what I have learned out of this long say uncertain period what we all are going through, right? We're going through really a very long uncertain period. So adula vandu or shorter time span ku ipdi dhaan plan pannona, then I think our control on things would be far better because nobody is left, like everybody is going through. இது இந்த கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல பெட்ரி டிஷ்ல நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதை போடுவோம், அப்புறம் இன்னொன்னு போடுவோம், அப்புறம் இது மாதிரி வருதான் திருப்பி இன்னொன்னு ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ உலகமே ஒரு பெட்ரி டிஷ் மாதிரி தான் இருக்கு. திடீர்னு ஒன்று இன்னைக்கு இதுதான் அப்படின்றாங்க, அப்புறம் முதல்ல இது லங்ஸ் தான்னாங்க, அப்புறம் கிட்னின்னாங்க, அப்புறம் லிவர்னாங்க, அப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அஃபெக்ட் பண்ணு, அப்புறம் திடீர்னு வந்துட்டு இல்லை இது பிரெயின் பண்ணுதுன்றாங்க. இப்போ அதனால அந்த இடத்துக்கு வர பிலீஃப் சிஸ்டம், அப்புறம் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஏன்னா எனக்கு பர்சனலா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அது உதவி இருக்கு. அங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த நான் ஃபுல் ஒர்க் ஷாப் வந்து அட்டன் பண்ணும்போது இருக்கு இம்பாக்ட். இன்னைக்கு இப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப் இன்னைக்கு இப்போ பேசுற போது முழுமையா ஏற்படாது, பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீசர் மாதிரி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. ஏன்னா உங்க ஃபுல் டே ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணும்போது ஏற்பட்ட விதங்க வந்து அது வந்து சொல்றதை விட அவங்க உணர்ந்தா பெட்டர்னு பாக்குறேன். அது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் அது முடிவுலயும் கொடுக்குற சில ஆக்டிவிட்டிஸ் அது வந்து நிறைய இடத்த வந்து சில செவருங்களை உடைச்சுது.
அது வந்து இன்னமும் எனக்கு உதவியா இருக்கு. நிறைய இடத்துல இப்ப ஏதாவது ஒரு தோய்வு ஏற்படும் போது சில விஷயங்களை பத்தி நினைக்கிறது, இல்லைன்னா உங்க வீடியோஸை போய் பாக்குறது, அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சமீபத்துல கூட ஒருத்தருங்க கேட்டிருந்த போது நான் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த என்ன அதாவது அடல்ட்ஸுக்கும் இருக்கு, நீங்க இந்த எஸ்கேஎஸ்டியும் வந்திருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை பத்தி அந்த சூப்பர் கிட் சூப்பர் ட்ரெயின்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தீங்களா, அது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கு. பட் நம்ம இப்ப பிலீஃப் சிஸ்டம் பத்தி பேசுவோம், அதுவும் அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் பத்தியும் சொல்லுங்க. சரி, இப்போ பிலீஃப்ஸ்ன்னு சொன்னா இட் இஸ் சம்திங் வாட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் அ வெரி யங் ஏஜ். நம்ம வந்து இஃப் வி ஹவ் ரெட் த இந்தியன் மித்தாலஜிஸ், பிகாஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் வெரி ட்ரூ. அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஊம்லயே யூ கேன் டாக் டு த சைல்டுன்னு சொல்லிதான் ஸ்டோரி இருக்கு, ரைட்? விச் இஸ் அ ஃபேக்ட், ரைட்? when the child is inside the womb, you can talk to the child, because அந்த ஸ்டேஜ்லயே the child thinks, oh, this is true, this is not true அப்படின்ற ஒரு thought process form ஆயிடும். So first 7 years is what we call it as a imprinting age. Imprinting age na அந்த ஏஜ்ல பாக்குறது, அந்த ஏஜ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது எல்லாமே நம்பிடுவோம். தட் டூ இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் சொல்றாங்க, இல்ல ஒரு பேரண்ட் சொல்றாங்க, பிகாஸ் அந்த ஏஜ் அவங்க தான் மேக்ஸிமம் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்க வந்துட்டு எது சொன்னாலும் நம்ம வந்து உண்மைன்னு ஏத்துப்போம், ரைட்? அண்ட் அதை வந்து கொஸ்டினே பண்ண முடியாத அளவுக்கு மைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிடும் இன் ஃபியூச்சர், ரைட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ திஸ். இப்போ அந்த ஒரு ஏஜ்ல ஒரு சைல்டுக்கு வந்து, ஓ யூ ஆர் நாட் குட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு மேத்ஸ் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த தாட் வந்து அப்படியே அதை மாத்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்? ஏன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. பிகாஸ் நாங்க ஒரு இதா சொல்றது, பிகாஸ் ஐ கம் அக்ராஸ் திஸ் a lot, ரைட்? சில பசங்க சொல்லுவாங்க, ஐ எம் நாட் குட் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிகாஸ் மை ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட் இன் மேத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த சென்ஸ் ஜெனட்டிக்கலா அப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு சொன்னது என்னன்னா அவங்க அப்பா தான் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஆர் அதர் வே அரவுண்ட் பாசிட்டிவும் ஒர்க். நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ வந்து பிசிக்கலா யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா அந்த சைல்ட் பிலீவ்ஸ் தட் இஸ் ட்ரூ, வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் நாட், பட் they believe that is true, that becomes true. So அது வந்து அந்த இனிஷியல் ஏஜ் till 7 years. 7 years மேல போயிட்டோம்னா, that is from the 8th year, it is called a socializing age. The belief systems also come from the social factor, predominantly friends, right? Friends oda influence is very high. Socially அவங்க பாக்குறது, அவங்க கேக்குறது, because they and teachers, right? The parents, teachers are cover matta lot of influencing factors actually come in. So it start influencing. So it either the thought process or the belief system, and that goes on till or 14 years varaikum it works. But after 14, the belief system becomes something which is very strong. நம்ம வந்து இதெல்லாம் ட்ரூ, இதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நம்ம உண்மைன்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம உண்மையா பார்ப்போம். எது நம்ம வந்து உண்மை இல்லைன்னு நினைக்கிறோமோ, சே typically that controls the life. I always tell the story of an elephant, right? ஒரு எலிஃபென்ட் வந்து ஒரு சின்ன வயசுல வச்சு கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லெக்கை வச்சு கட்டிடுறாங்க, அண்ட் இன்னொரு லெக் வந்து இன்னொரு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த செயின் வந்து ஒரு இதுல கட்டிருக்கு, ஏதோ ஒரு மரத்தை இதுல கட்டிருக்கு. அந்த சின்ன எலிஃபென்டா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒன்று பண்ணி இதை பிரேக் பண்ணி நம்ம ஓடிடலாம்னு தான் பார்க்கும், ரைட்? பிகாஸ் இட் நெவர் நோஸ், ஓகே இட்ஸ் டைட் அப்படின்றது இல்லாம அது எப்படியாவது பிரேக் பண்ணி போயிடணும் அப்படின்னு பார்க்கும். பட் இன் ரியாலிட்டி என்ன ஆகும்னு சொன்னா அதனால மூவ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா செயின் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். பட் இதை திங்க் பண்ணுங்க, ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், ரைட்? அந்த எலிஃபென்ட் என்ன ஆகும், இட் பிகம்ஸ் பிகர் அண்ட் பிகர், ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர், அண்ட் அந்த செயின் என்ன ஆகும், வீக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும், இட் பிகம்ஸ் வீக்கர், ரைட்? அது தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும், வீக்கர் ஆயிடும். So the question is, at some point of time, right, இந்த எலிஃபென்ட் வந்து அதை பிரேக் பண்ணிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயமா முடியும். பட் வெதர் த எலிஃபென்ட் வில் ஆக்சுவலி டூ இட், வில் நாட், ரைட்? எது அந்த எலிஃபென்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் a thing, it is a thought that I am actually tight. ஆர் இது கூட நீங்க பார்க்கலாம், இந்த பர்டிகுலர் பிக்சர் வந்து நான் ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டே வச்சு வரைஞ்சு ஒரு புக்ல போட்டேன்.
ஒரு ஒரு எண்ட் ஆஃப் த செயின் வந்து கால்ல கட்டியிருக்கும், இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் த செயின் வந்து ஃப்ரீயாவே இருக்கும். கட்டியிருக்காது, பட் அந்த அந்த யானை வந்து மூவே ஆகாது. ரைட். அண்ட் இது வந்து நீங்க ஈவன் நார்மலா கோயில்ல இல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு எங்கேயோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். அண்ட் ஒயிட் எலிஃபென்ட் வில் நாட் ஒரு சைடு தான் நம்ம கட்டி இருந்தா நம்மளால மூவ் பண்ண முடியாதுன்றது வந்து சின்ன வயசுலயே அதோட மனசுல போயிடுச்சு. அண்ட் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா கான்செப்ட் என்ன இதுதான் நம்ம இது டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த எது முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அது முடியவே முடியாது. That's what I believe is. Right? That's what is actually stops. Till that time, we are forced to change it in our situation. Then we may decide to break that chain. And then we may decide to move on in life. So, stage, there are a lot of beliefs which holds the people. Right? I mean, which உலகத்துல எங்க போனீங்கன்னாலும் people think it is true. Typically இப்போ பிசினஸ் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியா அப்படின்னு நீங்க போய் நம்ம எங்கேயாவது போய் கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க, பீட் இன் யூஎஸ் ஆர் பீட் இன் ஆஸ்திரேலியா ஆர் பீட் இன் இந்தியா, எல்லா இடத்துலயும் அவன் ஆன்சர் ஒண்ணுதான். ரைட். இப்போ ஒரு டீனேஜ் கிட்ஸ் வந்து பேசி பழகிறது கஷ்டமா, எஸ் ஆர் நோ, பேரண்ட்ஸ் எந்த உலகம் அதே தான் ஆன்சர். பிகாஸ் we believe it's difficult. ஒன்ஸ் அவங்க ஒரு டீனேஜ்க்கு வந்துட்டாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ஒழுங்கா பேச மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் they don't cross the world, which we categorize it as global belief. Global people as a true அப்படின்னு சொல்லி லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ணுமா, டைம் அஃபெக்ட் பண்ணும். பட் அதனாலதான் பிலீஃப்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்றது கணக்கே கிடையாது. எல்லாமே உண்மைதான், எல்லாமே உண்மை இல்லதான். ஸோ பிலீஃப்ல மட்டும் எப்போதுமே எது இம்பார்ட்டன்ட்னா, இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல் ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல். நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா, இல்ல அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லையா. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா அதை அடாப்ட் இட். நாட் யூஸ்ஃபுல், கெட் ரிட் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் மூவ் ஆன். அதை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா தென் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் சேஞ்ச் இன் லைஃப். Right. இப்போ இருக்கிற just to connect with just 1 minute, just to connect with சொல்லுங்க discussing சொல்லுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா I see this in the current situation. There are many people resisting. We are moved to the new normal. Right. உண்மையா இருக்கலாம். யூஸ்ஃபுல் பில் இப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. பர்மனன்ட் சேஞ்சுன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இப்ப நம்ம என்னவோ ஒரு சேஞ்ச், லைஃப் ஸ்டைல்ல சேஞ்ச் வந்தாச்சு. இதுல மேபி த வே வி இன்டராக்ட் வித் பீப்புள்ல ஹஸ் சேஞ்ச், பேரண்டிங் ஹஸ் சேஞ்ச், ரைட், பிசினஸஸ் ஹவ் சேஞ்ச். அதுக்கு அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிட்டோம்னா we will be in the next level. இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த யானைக்கு செயின் கட்டின மாதிரி இருக்க போறோம்னா we'll be there wherever we'll be stuck. Right? Because I see this among business owners, teachers. இல்ல நான் வந்து வந்தாதான் கிளாஸஸ்லாம் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு you know what I mean. It may be true, right? Physically ஒரு கிளாஸ் உள்ள போய் எஃபெக்டிவா இருக்கலாம். I'm denying that fact. பட் அப்படி பண்ணாதான் முடியும். அப்படி ரைட். இப்போ இன்னொரு விஷயம் கோச், இப்போ ரெண்டாவது ஒண்ணு இந்த பிலீஃப் பத்தி பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து முக்கியமா பல பேர்கிட்ட வந்து ஓகே நான் வந்து வெளியே வந்துருவேன் எனக்கு தெரியுது, ஆனா இப்போ நிதர்சனம் வந்து எனக்கு இருக்கிற வேலை இருக்குமா தெரியாது, அப்படி வேலையில இருந்தேன்னா சம்பளம் வருமா வராதா தெரியாது,
வந்ததுன்னா ஃபுல் சம்பளம் வருமா வராதா தெரியாது. அதே பிசினஸ் இருக்கிறவங்க கேட்டாலும் எப்போ நான் திறக்க போறேன் திரும்ப கடையை. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராக்டிக்கலா சில இஷ்யூஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அவங்க, அதாவது நான் என்ன கேட்கறேன்னா, அது மாற போறது இல்லை. நான் அதுக்காக வந்து மாறிடும் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், மாற போறது இல்லை. அதுக்காக இவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், அதெல்லாம் இருக்கு. பட் ஒரு டெய்லி ரெஜிமெண்ட் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தன்னுடைய இதை வந்து நான் பிரச்சனைகளே இருக்க போதில்லை, நான் அதை எதிர்கொள்றதுக்கான தைரியத்தை இவங்க உருவாக்கிக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கு ஏதாவது டெய்லி ரெஜிமெண்ட் மாதிரி சில டிப்ஸுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? டெய்லி சில விஷயங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் மாதிரி. சிம்பிளா நான் வந்து one of the thing which I will always insist is even the words what we use, right? So நாங்க பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ்லயே வந்து இந்த I'll just, because I'm not used to telling it very frequently, problem ஒரு வேர்டை வந்து பேனே பண்ணிடுவோம், சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு. ஞாபகம் இருக்கு ரைட்? அது எதனாலன்னு சொன்னா, சரி ஒரு விஷயத்த ப்ராப்ளம்னு சொன்னோம்னா அது வந்து நம்மளோட பெருசு மாதிரி. That bigger than us. What is bigger than you? You can't, right? It's right. நம்ம வந்து அதோட நம்மளால வந்து முன்னாடி முடியும், அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றது ஈஸியா. ரைட்? இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் அதான். நம்ம வந்து இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். பிகாஸ் ஐ எம் சீயிங் பிசினஸஸ் க்ளோசிங் டவுன். எல்லாமே நீங்க டிவி ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும், யூ வில் which are not going right in life, right? And I'm not here to deny. அதனால நம்ம டினையே பண்ண வேண்டாம். இல்ல அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து that's no solution. I'm not telling you have to deny that, but what I'm telling is we need to slowly grow bigger than the current issue. நம்மளோட கேப்பபிலிட்டி வந்து இதோட ஹையர் ஆயிடுச்சுன்னா we can handle this easily. ஒரே ஒரு இது வந்து many people whom they have to get it right is, இது வந்து நம்ம இல்ல பழையபடி ஆயிடும்ன்றத வந்து we first have to come out of it. It is a new normal னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? that's very very important. இதுதான் புது வே ஆஃப் லிவிங், ரைட்? இது எவ்வளவு நாளுக்கு இருக்குன்றது வந்து ஈவன் the rulers of the country are not aware, the best of the best doctors in the world are not aware, right? So அதனால இதுதான் லைஃப் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி நம்ம வந்து பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது மட்டும்தான், தட் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன். அண்ட் ஃபார் தட், நம்பர் ஒன், த வேர்ட்ஸ் வாட் யூ சே டு யுவர் செல்ஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 80,000 முறை நம்மள்கிட்டயே பேசிக்கிறோம், டே ஆவரேஜ் டே, ரைட்? அதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் them are positive, you become a positive person. Majority of them is negative, you become a negative person, right? And it is what we can it be majority of them are positive, right? I'm not telling the situation deny panna solra, that is one, right? Or what the self talk enna neenga ungalke solikringa, that is very very important. And apart from it, never even think what you are doing before it's going to remain as it is. இதுல என்ன சேஞ்ச் எடுத்துட்டு வரலான்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இப்ப பண்ற விஷயங்கள்ல, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈவன் ஃபார் மீ டுடே, it's a teaching, right? What creates a maximum excitement for me is being on the stage, right? When we talk to people, when we transform life, that's what it is. But today, if you check it, it's completely changed, right? We need to sit and talk to people, see how to create the same kind of difference online, right? You need to keep thinking how to make it happen, right? And you need to first believe it is possible. One of the first change what I got to myself is transformation is possible online, right? It is possible. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு ட்ரைனிங்ன்ற ஒரு you can call it as this industry itself will be successful. Training எதுக்கு வராங்க, right? The kind of training what we do is you need to bring a change, right? வந்து ஆன்லைன்ல பாசிபிளா இல்லையானா எனக்கு தெரியாது, பாசிபிளா இல்லையான்னு தெரியாது, but the belief has to say yes, it is possible. And as we started doing, we are getting feedbacks now, yeah, it is possible,
குட், புரியுது. Actually did a lot of things. We have learned that know how to. I mean, simple. I'll give you one very light. ஒரு biggest inhibition நான் பார்த்தது என்னன்னு சொன்னா ஒரு very common question. They are not comfortable to enable the video. Very practical, right? Very simple. Many teachers are completely uncomfortable to switch on the video. But ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்ததுன்னா வீடியோ இல்லைன்னா இட் பி ஹைலி இன்எஃபெக்டிவ். நீங்க இப்படியே யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நான் வீடியோ எடுத்துட்டு இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னா சும்மா போன்ல பேசுற மாதிரி இருக்கும். ரைட்? யூ cannot spend long hours to listen something, right? And we need to change that mindset. அவங்களுக்கு என்ன பயம்னா செக்யூரிட்டி. You are not used to it, right? You are not used to being on the screen where many people will connect. Say 30 students, it's only students. Their family. Anybody in the family can see, right? Or anybody in the family can listen. One is, I'll be on the screen. அது ஒரு கவலை. Next is, my capability will be checked. Say, ஒரு parent உட்காந்து கேட்கறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு சைல்டோட, இந்த இங்கிலீஷ் எப்படி பேசிருக்கலாம், இந்த வேர்டு ஏன் எப்படி சொல்றாங்க, ஏன் உன்னையும் பேச விடல. See, if it is a class, I will not be judged. Not evaluated. But online, 10 people sit and listen to my class also, I may not know. So in the inhibition, you need to break, right? So I think what I was telling them is, you need to say, if you are a teacher, if you are a trainer, if you are anybody you need to assume you are on a TV show, right? Assume you are VJ. I mean, typically we call them as VJ, right? Whether they have a choice, who will watch them? They don't have a choice, right? ஒரு excitement இருக்கும், right? Even for students, because the teachers are also concerned. Little elder students were excited. They were taking some pictures of the teacher on the phone, right? They were circulating among themselves. So இதெல்லாம் ஒரு, say, let them do it, right? ஒரு டிவில ஒரு you are on TV to tell something. Will you be bothered about it? Not exactly. Even as a teacher, so many teachers today come and teach subjects on TV, right? So you can't be bothered. Unless otherwise you are changing yourself to that extent, you can't sustain today, right? So அந்த மாதிரி mind change must have to come, even for businesses, right? Even for any profession, every profession, doctors, சில டாக்டர்ஸ் I've come across, நான் பிசிக்கலா பேஷண்ட்டை பார்த்தாதான் என்னால் டிசைட் பண்ண முடியும். Something they have to change, right? We are not sure. We can't comment. There are certain things. I mean, we are not experts in the field of medicine. They know what it is, but still, there are certain things maybe possibly be done. There is a concept of telemedicine which is still workable. So every field is going through a change. So அதுக்கு யார் அடாப்ட் பண்றாங்களோ they will become the winners. தன்னை அதே மாதிரி தயார்படுத்திக்கிறவங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இப்போ வரத்துக்கு தன்னை தயார்படுத்திக்கிறவங்க, அவங்க துறையிலயோ ஆர் மற்ற துறையில வந்துட்டு தயார்படுத்திக்கிறவங்க வருவாங்க. இந்த செக்மெண்ட் இப்ப இதோட முடிஞ்சது. இப்ப அடுத்த செக்மெண்ட் போவோம். நான் சொன்ன சர்ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு வரும். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு டைம் மிஷின் கொடுக்குறேன். நீங்க உங்களுடைய 20வது வயசுக்கு போயிடுறீங்க. உங்க லாஸ்ட் டே சே காலேஜ் ஃபேர்வெல்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அந்த டேட்டுக்கு போயிட்டீங்க. இப்ப இருக்கிற வெர்ஷன் ஆஃப் யூ கோயிங் டு யுவர் 20-year-old வெர்ஷன். அப்ப போயிட்டு என்ன அவருக்கு சொல்வீங்க? ஒரு 3 விஷயம் சொல்றீங்க லைஃப பத்தி அப்படின்னா என்னென்ன சொல்வீங்க? 3 விஷயம். Okay, I will definitely ask myself to first set a goal, because I still missed that. அப்போ பண்ணிருந்தோம்னா maybe learn much later, right? About, because we always teach today even small kids how powerful goals are. Correct, right? So it might have given a lot of direction, right? இப்படிதான் பண்ணணும் இது. I mean, it puts you in some track. So definitely I might have told that. Wider audience impacted அப்படி போயிருந்ததுனா சரி. Exactly. I mean, it is. I mean, always you can do things far better than whatever you have done. Right? And apart from it,
say I don't have any regrets of paths I have crossed, right? Maybe I might have told, maybe focus more on creating more social impact, right? I mean, where we can also do certain things more on. I mean, which will socially impact people, right? That is that. From that age onwards, it should have been planned. அந்த keen eye-ஓட பார்க்கிறது. Right. And maybe I should have told that time itself, kids needs more. I'm not sure whether I should have understood that at that age, but I might have told kids needs much more guidance, or parents needs much more guidance than whatever we assume, right? Because I felt if parents are guided more, we can create wonders. Because many parents assume, oh, இதெல்லாம் என்ன கத்துக்கிறது, parentingலாம் போய் என்ன கத்துக்கிறது அப்படின்ற ஒரு, because you do what your parents do, right? When it comes to raising kids, whether it is right or wrong, most of us do what our parents have done, right? Correct, so correct. Maybe should have been something what I did. அடுத்த கேள்வி வந்து நீங்க சிஎம் ஆயிடுறீங்க எந்த ஸ்டேட்? இங்க தமிழ்நாடு ஓகேங்களா இல்ல? இப்ப வந்து 3 விஷயம், ஒரு லாங் டேர்ம் இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 விஷயம் பண்ணுவீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஒன் இஸ் இப்ப இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன், I mean in the current situation, is it? இல்ல, நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம் அல்லது நீங்க வந்து ஜெனரலாவும் சொல்லலாம். You can say in general as well, what 3 லாங் டேர்ம் இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடிய, பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 விஷயங்கள் செய்வதுனா என்னென்ன செய்வீங்க? I will definitely make say life skills compulsory for every child, right? Okay. Not because I'm into it, because I know. இல்ல அப்படி இல்ல, புரியுது எனக்கு. எப்படி வந்து நீங்க சொல்லிருக்கீங்க பண்ணனும், ஏனா that's what I still recall a book on what they don't teach in Harvard Business School, right? So எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லி தரோம், but if I feel we learn so much of content which makes no difference in life, right? That is one. And because I'm not sure, I'm still coming from education, so 2 of my points will be on education, because I believe children are our future, right? They are going to change everything. So life skills definitely yes. And apart from it, knowledge on say personal wealth management is pathetic, right? No school system, even best of the best MBAs don't teach it, right? Again, that must be integrated as part of the school. I mean, irrespective of the எங்க வில்லேஜ்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஓகே, சிட்டில இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஓகே, யாருக்குமே அதை பத்தி என்னன்னு தெரியாது. பட் எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி இம்பார்ட்டட், பிகாஸ் ஐ லெஸ் பிலீவ் இப்போ கரண்ட் ஜென்ரேஷன்ல போய் நம்ம நிறைய சேஞ்ச் பண்றதோட இந்த ஸ்கூல் லெவல்ல ஒரு மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் வாட் ஹேஸ் டு பி டாட் டு தெம் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு 10 yearsல you will see a huge impact, right? And you are asking 3, right? I've just told 2. One more. One is definitely integrating life skills, and other one teaching kids on wealth management. And it is something what I strongly feel. Even people at 50, 60, they don't understand what it is, right? We still have to go a long way in that. And apart from it, if you think of the third aspect, what we have to really do for the state today is a huge digital revolution we need to bring it in, right? I mean, it's going to be the future. And how to enable, even because that has happened in many countries before, and we will be going through the path, but many factors will work against us. Lack of education, or even the cost,
So all those things will be a huge challenge, and connectivity, though we are working on it, but the digital revolution will completely transform us into a big state, or the good economy. So there will be huge focus on digital revolution. இப்போ மூணாவது கேள்வி வந்து, ஒரு விஷயம் நீங்க மாத்தலாம், நீங்க அந்த உங்ககிட்ட ஒரு மேஜிக் வேண்ட் மந்திரக்கோள் இருக்கு, அது நீங்க நினைச்ச உடனே அது மாறிடும், உலகம் ஃபுல்லா நீங்க நினைச்ச உடனே அது மாறும்னா எந்த ஒரு விஷயத்த மாத்துவீங்க? லீகல், மாரல், எத்திக்கலா சொல்லிடுங்க. வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஓகே, குட் குட் குட். சரி, இப்போ இந்த 60 நிமிஷம் நீங்க பல விஷயங்களை பகிர்ந்தீங்க, அதுக்கு நன்றி. இப்போ வந்து இருக்கிறது என்னன்னா, நீங்க இன்னைக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச, உலக நாடுகள் பல இடத்துல வந்து பல லைஃப் இம்பாக்ட் பண்ண ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் கோச்சா தெரியப்படுறதுக்கு காரணமா இருந்தவங்க, உங்க வாழ்க்கை பாதையில இருந்தவங்களுக்கு நீங்க பேரை சொல்லி யூ கேன் தேங்க் them now. Yeah, definitely. As I said, the decision to even step in is phenomenally big. நிறைய பேர் இன்டைரக்டாகவும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. As I said, I'm not even aware whether my teacher, whom I always refer, whether he knows what I did. So later I met him, told this is what it is, he can't believe, right? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா obviously family is sacrifice so many things, right? My wife, Dr. Renuka, my father, who is all along with me. I mean, he may not even know many times what is happening, but it's a blind faith on what is being done. Dr. Gurumurthy, right? And obviously my children, from where I learned the maximum, right? Rani and Shiv, and my sister, right? Sri Vidyaram. So she always just a blind faith, right? They know, okay, I'm doing something meaningful, there to support. And initial days when I actually rolled out this thought, the set of people who had complete faith, all my partners, right? Still, they say, I feel really feel wonderful to step onto the stage along with Praveen, right? Or who always made it happen, Sendil or Lakshmi, right? It's always wonderful to think about all the great things, whatever we have did it together. And it's not just us, so many coaches across the globe who have not done it expecting anything out of it, just to give, right? They step in always into our programs to give the best to others, right? So that is something always touches the mind. So many things they've done. I can't even think of how much they have delivered in our programs, without press, without. So every coach is part of the entire journey of only success. I thank them at this point of time. Thank you. இப்போ மிஸ்டர் முத்துக்குமரன், ப்ரொஃபஸர் HICT கோயம்புத்தூர், அவர் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. டாக்டர் ஆர் குருமூர்த்தி சென்ட் மீ த இன்விடேஷன் சொல்லிட்டு, இஸ் ஆல்சோ மை குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நம்ம யூடியூப்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு மிஸ்டர் முத்துக்குமரன். இப்போ இந்த உங்களுடைய இது இன்னைய தேதி வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது நிறைய இருக்கும், பல விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பல விஷயங்கள் எதிர்கொண்டு யூ வுட் ஹவ் சீன், லேர்ன்ட், அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆன். இது ஒட்டு மொத்தமா எடுத்து ஒரு விஷயம், டாப் மோஸ்ட் ஒரு விஷயம், ஒரு யங்கர் ஜெனரேஷன் சொல்றீங்கன்னா, ஒரு இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து வில் ஃபால் இன் பிளேஸ் அப்படின்னா எந்த விஷயத்த சொல்வீங்க? எப்படி நம்ம ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்றது மட்டும்தான். Just one word if you need to say, what differentiates people is how they handle failures. ஒரு சக்சஸ் ஹேண்டில் பண்றதுல ஒண்ணுமே யாரும் வேணா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ எப்போ வந்து differentiation happens is how you handle the failures in life, right? And whether failure will come for everybody, for
sure. If you're doing something meaningful, you will definitely face it. So on the situation, if I need to tell one thing, it is handle your failures in a beautiful way. In the sense, what you should do, you first have to say there are no failures. It's only a feedback. என்ன கத்துக்கலான்றதுதான் பார்க்கணும். ஸோ அதை வச்சு நான் எப்படி என்னோட லைஃப் மாற்ற போறேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் புட்ஸ் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அதுதான். ஐ மீன் வி ஃபெயில் ஒன்லி இஃப் யூ டோன்ட் கெட் பேக். ரைட். இன்னைக்கு ஒரு 60 நிமிஷம் பல கேள்விகள், பல விஷயங்க, ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஏரியாஸை டச் பண்ணியிருக்கோம். உங்க டைம் ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப நன்றி. If there are any final remarks you would like to share to the viewers, you can go ahead, Coach. Yeah, I mean, again, because of that current situation, I'll definitely only talk about it in the sense, it is a time where we must have to remain positive. There is no choice. சில பேருக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா only immunity level தான். Immunity level is directly proportional to the positivity what you have in your mind. So keep focusing on positive things. How to remain positive? I mean, you may get 100 WhatsApp telling eat this, you don't eat this, all those things. Most important, 90% is your mind, 10% is all other things. So stay positive. How to remain positive is keep focusing on positive things. Okay. Yeah. I'm not telling you should not watch, but spend limited time, right? Because the more, so keep focusing on things which are positive. Stay positive. Thank you. Thank you. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு வந்து பல விஷயங்களை வந்து அது மனம் திறந்து பகிர்ந்துருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் கோச். இன்னும் பல லட்சம் பல கோடி பேரை வந்து ப்ளீஸ் கோ இம்பாக்ட் அண்ட் எங்கெல்லாம் முடியுமோ ஐ ஆல்சோ பி சப்போர்ட் அண்ட் சப்போர்ட்ஃபுல். அண்ட் எந்தெந்த ஏரியாலலாம் வந்து இஃப் யூ நீட் எனி சப்போர்ட் ஃப்ரம் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் பீன் இம்பாக்டட் பை யூ அதுவும் சொல்லுங்க. ஐ எம் ஸ்டில் இன் டச் வித் குவைட் அ ஃபியூ. அந்த எஸ்கேஎஸ்டிக்கு வந்த போது இருந்த சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கூடலாம் இருக்கேன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஃப் தேர்ஸ் எனி திங் ஃப்ரம் வாலண்டியர் கம்யூனிட்டி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணனாலும் ப்ளீஸ் டூ கீப் இன் டச் அண்ட் ஐல் பி ஹாப்பி டு சப்போர்ட். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு மிஸ்டர் வித்யாசங்கர் குரு, சிஇஓ ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஒன்லி சக்ஸஸ் லீடர்ஷிப் இப்போ பேசினாரு. பல ஏரியாவில் வந்து நமக்கு தொய்வுகள் ஏற்படும், லைஃப்பில் வந்து சில தோல்விகள் ஏற்படும். அந்த மாதிரி ஒரு சில இடங்களில் தொய்வுகள் ஏற்படும் பொழுது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி இவரோட ப்ரோக்ராம் வந்து நான் அட்டன் பண்ணேன். போகும்போதும் சரி எல்லாருமே இந்த மாதிரி சில ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவாங்க. இது என்ன புதுசாக இருக்கப்போ சரி எதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போது கொடுத்துருக்காங்கன்னு போய் பார்த்தேன். நிறைய விஷயங்களை வந்து திரும்ப யோசிக்க வச்சுது, நிறைய விஷயங்களை வந்து வேற மாதிரி பார்க்க வச்சுது, பல வித்தியாசமான கோணத்தில் வந்துட்டு அணுகிறதுக்கு நிறைய உதவியாக இருந்தது. இப்போ இவங்க முன்னாடி நிறைய இந்தியாவில் நடத்திட்டு இருக்காங்க, இப்போ முக்கால்வாசி வெளிநாடுகள் நடத்துகிறாங்க. இங்கேயும் சில வருஷத்தில் ஒரு சில நாட்கள் இங்கே நடத்துவாங்க. உங்களுக்கு உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை நீங்களோ அடல்ட்ஸோ இல்லை சில்ட்ரன் ரெண்டு பேருக்குமே தனித்தனி செஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் போய் பாருங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்றதை விட நீங்கள் போய் அதை அட்டன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அதோடைய உண்மையான மாற்றங்கள் தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம கூட இன்னொரு விருந்தினர் 10 மணிக்கு வராங்க, ஒரு சர்ப்ரைஸ் கெஸ்ட். நீங்கள் வந்து 10 மணிக்கு வில் அகைன் மீட். தேங்க்யூ.